Hi students, in today's video lecture we will discuss about next one practical, that is experiment number 28, to estimate quantity of calcium in a given sample of blood serum by CPC method. In that आपल्याला काय करायचं आहे तर आधीच्या एक्सपेरिमेंट प्रमाणेच आपल्याला काय करायचं आहे कॅल्शियमची क्वांटिटी फाइंड आउट करायची आहे विथ द हेल्प ऑफ ब्लड सीरम सॅम्पल. देन इट इज अ मेजर कन्स्टिट्युएंट ऑफ बोन अँड टीथ. कॅल्शियम इट इज अ मेजर कन्स्टिट्युएंट ऑफ बोन अँड टीथ. न्यू concepts in that proposition 1, rickets. It is a calcium deficiency disease in a children. Proposition 2, osteomalacia. It is a calcium deficiency disease in a adults. Hypocalcemia. It is a calcium deficiency disease in a body. Then Srissolthiolin complexon method, CPC method. Crisolphthalin complexon method. Crisolphthalin complexon method, that is CPC method, used in estimation or quantity of calcium in a given sample of blood serum by using CPC method, that is Crisolphthalin complexon method. Calcium in alkaline medium reacts with crisolphthalin complexon to form purple colored complex. The absence of color developed is proportional to calcium concentration in a sample. कन्सेप्ट मध्ये काय सांगितलेलं आहे, इट इज ए मेजर कन्स्टिट्युएंट ऑफ बोन अँड टीथ. प्रपोजिशन मध्ये काय सांगितलं आहे, रिकेट्स. इट इज ए कॅल्शियम डेफिशियन्सी डिसीज इन ए चिल्ड्रन. इट इज ए कॅल्शियम डेफिशियन्सी disease in a children. Then osteomalacia, it is a calcium deficiency disease in a adults. Then hypocalcemia, in that it is a calcium deficiency disease in a body. Then proposition, crisolphthalin complexon method, which is used for estimation of quantity of calcium in a given blood serum sample. Then calcium in alkaline medium reacts with crisolphthalin complexon to form purple colored complex. The absorbance of color developed is proportional to calcium concentration in a sample. Then learning objectives of this experiment, that is intellectual skills and motor skills. Intellectual skills in that to understand concept of CPC method, crisolphthalin complex method चे understand concept. Then method used to estimate quantity of calcium in a serum. To understand concept of CPC method used to estimate quantity of calcium in a serum. To understand disease, rickets, osteomalacia and hypocalcemia. To calculate amount of calcium in serum. Then motor skills in that ability to add reagent in blank standard and tests. Then ability to handle and operate photoelectric colorimeter. Ability to measure absorbance of test standard and blank. Ability to add reagents in blank standard and tests. Ability to handle and operate photoelectric colorimeter. Ability to measure absorbance of test standard and blank. Apparatus used for this practical, in that glassware, test tube, beakers, test tube stand, glass rod, graduate pipette, centrifuge, photoelectric colorimeter, these glasswares or machines used for this practical. Then chemicals, in that reagent 1, it is calcium reagent 1, it is prepared by mixing 40 mg of crisolphthalin complexon in ml of concentrated HCl followed by 2.5 gram of 8-hydroxyquinoline, 100 ml of dimethyl sulfoxide, and final volume is made up to 1 liter using distilled water. Calcium reagent 1, it is prepared by mixing
40 mg of cresophthalin complexon in ml concentrated HCl followed by 2.5 gram of 8-hydroxyquinoline, 100 ml of dimethyl sulfoxide, and final volume is made up to 1 liter using distilled water. Then reagent 2, that is calcium reagent. It is prepared by mixing 500 mg of KCN and 40 ml of diethylamine in 960 ml of distilled water. Calcium reagent 2, it is prepared by mixing 500 mg of KCN and 40 ml of diethylamine in 960 ml of distilled water. Reagent 3, that is calcium standard. Calcium standard 10 mg per 100 ml contains 25 mg of calcium carbonate in a 50% volume by volume HCl. Reagent 3, that is calcium standard. Calcium standard use 10 mg per 100 ml contains 25 mg of calcium carbonate in a 50% volume by volume HCl. These chemicals used for this experiment. Then next one is stepwise procedure for this experiment. In that, prepare of working reagent. It is prepared by mixing equal amount of reagent 1 and reagent 2 of 10 ml each. Shake properly. Preparation of test standard and blank solution as follows. 3 solutions प्रिपेअर्ड करायचे आहेत आपल्याला. त्याच्यामध्ये फर्स्ट वर्किंग रिएजंट तिन्ही सोल्युशन्समध्ये 6 ml टाकायचं आहे. सिरम फक्त टेस्ट सोल्युशनमध्ये 0.05 ml ॲड करायचं आहे. देन कॅल्शियम स्टँडर्ड ओनली ॲड इन स्टँडर्ड सोल्युशन 0.05 ml. डिस्टिल वॉटर ओनली ॲड इन ब्लँक सोल्युशन 0.05 ml. हे जे 3 सोल्युशन्स आपण प्रिपेअर करणार आहोत ते व्यवस्थित मिक्स वेल. कीप ॲट ए रूम टेम्परेचर फॉर 15 minutes. सेट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ॲट 530 nanometer or photoelectric color meter at yellow filter. Adjust 100% transmittance with a blank. Read absorbance for standard and test solution. Observations in that absorbance, optical density of standard AS is equal to dash dash, then absorbance of optical density of test is equal to dash dash. Then आपल्याला कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आधी जसं आपण केलेला आहे तसंच फॉलो करायचं आहे. क्वांटिटी ऑफ कॅल्शियम इन 0.05 ml serum is equal to CT. So CT is equal to AS divided by 80 into CS. Then आपल्याला रिझल्ट काय येणार आहे. गिवन सॅम्पल ऑफ सीरम कंटेन्स कॅल्शियम इज इक्वल टू डॅश डॅश mg% calcium. Then normal values, serum calcium in that 8.7 to 11 mg per 100 ml. In serum calcium is about 8.7 mg per 100 ml. Then हे तुम्हाला काही क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत, त्याचे आन्सर्स तुम्हाला इथे दिलेली आहेत. देन आपल्या आजच्या प्रॅक्टिकलमध्ये आपण काय काय बघितले तर आपण काय आपल्या एक्सपेरिमेंटचं नाव काय आहे तर टू एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ कॅल्शियम इन ए गिवन सॅम्पल ऑफ ब्लड सिरम बाय CPC मेथड. CPC म्हणजे काय, क्रिसॉल्थॅलिन कॉम्प्लेक्सॉन मेथड. कॅल्शियम इट इज ए मेजर कन्स्टिट्युएंट ऑफ बोन अँड टीथ. देन रिकेट्स म्हणजे काय, रिलेटेड कॅल्शियमशी रिलेटेड असलेले डिफिशियन्सी डिसीजेस कोणकोणते आहेत. रिकेट्स इट इज ए कॅल्शियम डिफिशियन्सी डिसीज इन ए चिल्ड्रन. ऑस्टोमेल्सिया it is a calcium deficiency disease in a adults. Hypocalcemia it is a calcium deficiency disease in a body. Then cresophthalin complexon method, in a calcium in alkaline medium reacts with cresophthalin complexon to form purple colored complex. The absorbance of color developed is proportional to calcium concentration in a sample. सो आपल्याला ह्या प्रॅक्टिकलमध्ये काय करायचं आहे तर टू अंडरस्टँड कन्सेप्ट ऑफ CPC मेथड यूज टू एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ कॅल्शियम इन ए सिरम.
then to understand disease, rickets, osteomalcia and hypocalcemia, then to calculate amount of calcium in serum. So हे आजचं प्रॅक्टिकल आहे एक्सपेरिमेंट नंबर 28. त्याचे आन्सर्स तुम्हाला दिलेले आहेत, ते तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहायची आहेत. थँक्यू.